Hello guys, today we are making strawberry jam. Tunoribika ni strawberries, sugar yedu, ni lemon juice. Lemon juice, we don't need too much of lemon juice. We need, I think, about 2 or 1 tablespoon of lemon juice. Toisampo tutomesha pamoto zvotenga kukwata ukaona zvakateki kudai ubva waziva kuti jam rako raita. So it will take, I think, about 15 minutes richikwata uchirimixa uchirimesha until waona kuti harichisina kunyanya kuita mapisi rave kuita smooth. Then uisa mugaba mako waipa gaba rako, make a sure clean ovhara uisa mufridge. And then the next morning wozorera pachingwa rinenge ratova thick jam redu totodya. Toisa pachingwa totodya. You guys, amuzivi kuti jam iri rinonaka sei.